Assalamu alaikum. आज के पाक दो ऐसे तो सारनी मुबारक. अल्लाह ताला हस्कुन करो दुआ कि सानी कुर्बानी करें कबूल. आज किस यत पाक दो किस पस मंजरस मज में ख्याल जिस बह तुह सत शेयर यसा कर. हर अकि समाजुक यह हाल कि इंसानस खुद परस्ती कायम. तेल क्या सा खसूसियात क्या सा खास ट्रेट यम सत जन अख समाज अख बेहतर समाज हेकन बनित. समाज कन लुकन मज सेल्फिशनेस तो सेल्फ प्रिजर्वेंस मतलब कि पन्ने फायदे तो मुफाद खतर काम करन छुन कुन समाजस मज गैर मौजूद. मगर कि अख खास ट्रेट यमन समाजन मज यमन लुकन मज लबन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेट ऑफ कॉमनैलिटी. मतलब कि समाजी लेवल पे अख कॉमन मौकिफ अख कॉमन मोटिव कुन कॉज खतर. बकिया समाजन मज ये खासियत लबन इवन तिमन समाजन मज अकिस फर्द सज इनफरादी मतलब तो मकसद समाजी लेवल सत इंटीग्रेट गसन. यह समझन खतर जानन जरूरी कि समाज अख कम्प्लेक्स सिस्टम. समाज बनियोमुत सिंगुलर यूनिट्स ऑफ पर्सनैलिटीज सत. मतलब कि समाजुक सबस्टेंस इंसान तो यम क्वालिटीज इंसानस मज आसन तमे क्वालिटीज गसन समाजी लेवल पे तो ऑब्जर्व. यह मुमकिन कि इंसानस तो समाजस आसन अलग अलग मामूलात. समाज अख सिस्टम तो यथ हदस ताम समाजी कि खसूसी ट्रेटन पे काम यह कर समाजी लेवल तो इनफरादी लेवल पे ती कर डिटरमाइन ती कर डिफाइन कि अम समाजुक हाल क्या आसि तो यह समाजुक इन्फ्लुएंस क्या रोज नए जनरेशन पे. दोस्तों हकीकत यह कि इंसान ये कर सह पन्ने फायदे तो मफाद खतर कर. इंसानी फितरत पनुन मुफाद तो पनुन फायदे छाड़न. यह इंसानी इंटरेस्ट हेक पोंस आसित यह इंसानी इंटरेस्ट हेक सेहत के हिसाब आसित या पन्नन पन्नन सानन प्रोफेशनल तो पर्सनल लाइफन मज आसित. यह ट्रेड छुन गलत कह. यह सारे इंसानन मन इवन लबन. The conscious acceptance of this core trait can validate the personal as well as social gratification of human desires. मतलब कि बाहोश अगर समाज यमन ट्रेटन अमल अनन इंसान सन्स इनफरादी समाजी तो सियासी मफाद हेकन कायम गसित. समाजस मज कलेक्टिव थॉट हेकि कुन त मसलस पे अकि होशियार समाजुक अख वारिया मुफीद टूल या औजार बनित. समाजस मज गस कलेक्टिव थॉट पॉजिटिव तो कंस्ट्रक्टिव आसन. अमि सत समाजुक कलेक्टिव थॉट गस प्रैक्टिकल यानी कि मुमकिन या यकीनी आसन. ये शुरुआत आस करन तत शुरुआत लकटो कदमों पे गसन. मतलब कि अख कलेक्टिव थॉट यम साथ अचीव गस अकिस नयस ऑब्जेक्टिवस कुन कदम दिन. यह सह तरीक दैट सेट्स द बिल्डिंग फाउंडेशंस ऑफ ए सोशल डेवलपमेंट. ये समझुन कि समाजी बहबूदी छन अकि दुहच काम कह. यह अख मुहिम. इट इज अ प्रोसेस. इट इवॉल्व्स इन टाइम. यह शुरू गसन अकि ख्याल पे. It starts from an idea that has been delivered to you today through this video. दोस्त हेकन सवाल करित कि कलेक्टिव थॉट क्या हेके आसित कि अकिस समाजस मज यथ मज कलेक्टिव थॉटस पे काम यह कर शुरुआती कलेक्टिव थॉट क्या हेके आसित. बह कर तय अख हवाल पेश अख मिसाल. दुनियास मज तमाम इंसानी समाजन मज इख्तिलाफात मौजूद. ये इंसान समाजस मज रोजन इख्तिलाफात पार्ट ऑफ हिज प्रोसेस social process. To imagine that contradictions does not exist in our society is a very naive idea that is at variance with the objective realities of our society. The conditions prevailing in our society today point out worker class, contradictions within our different social classes and social sects. Then there are contradictions
within the ruler and the ruled, within the government and the citizens, contradictions between the interests of the state, interests of the collective, and interests of the individual. Also, the general contradictions among us as individuals, contradictions within our personal and professional lives. Contradictions reflect the variety of thought and a basic trait of human coexistence. Now, how can such a basic trait be organized into a constructive social action through collective thought in our society? The first step in tackling a problem is to identify the problem, and its solution entails drawing a clear distinction between right and wrong. One cannot allow contradictions to grow into conflicts with or within any section of society or with other social classes. The democratic method of resolving contradictions among the people is epitomized in the formula of unity, criticism, unity, that elaborates as starting from the desire for unity, resolving contradictions through criticism and struggle, rather positive criticism and positive struggle, and arriving at a new unity on a new basis. Here, the most essential thing is the start from the desire for unity. For without the desire for unity, criticism once begun is certain to throw things into confusion, and where it was meant to create unity turns into class conflict. In simple terms, learn from the past mistakes to avoid future ones, and cure the sickness to save the patient. Socialist philosophy holds that the law of the unity of opposition is the fundamental law of universe. It operates universally, whether in nature or in human societies or in man's thinking. Contradictions can be resolved constructively in the collective sense of social awakening. When our social level, we as a society are conscious of our contradictions, and our own objective lies in addressing these contradictions constructively. It is seen in societies that lack this conscious collective thought. They ignore the contradictions, which later in time erupt as major conflicts that devour the whole social system and give rise to anarchy and social and political instability. Our formula of unity, criticism, unity works with a conscious society and starts with the collective idea of social unity. When every contradiction is accepted in terms of finding its democratic solution through constructive debates and constructive struggle between the contradicting parties or contradicting classes of society, in the social area with the collective interest of whole society more important than the personal gratification of individual interests. Then coming to the solution acceptable to all society, and then uniting on this new basis of social unity. Here again, the essential trait of the solid social development is the desire for unity among different social classes of people, between government and citizen towards the attainment of a common objective. We must and shall continue to resolve all such contradictions in the light of our specific conditions. Of course, new problems will emerge and further efforts will be required to solve new contradictions. Social development is a dynamic process depending on ever changing factors of relationship between citizen and citizen, citizen and state and state. And in such dynamic setting, social development is an ever evolving process, requiring constant vigil from the agencies of state and social polity. Let 100 flowers bloom,
that a hundred school of thought contend, but let the objective be a common collective thought. Thank you.